Hello students, today we'll learn how to write a story within 15 minutes. Perfect for your WB and CBSE board exams from class 7 to class 10. Story writing may look tough, but if you follow my simple steps, you will always complete it in time and score full marks. In the exam, you will get either a beginning line and you have to complete the story. The number some hints and you have to develop the story. First, read the given hints or line carefully. Understand the character, setting and theme. Decide quickly, will it be a moral story, adventure or real life situation. পরীক্ষায় তোমাদের একটা বিগিনিং লাইন দেওয়া থাকবে অথবা হিন্টস দেওয়া থাকবে, সেই অনুযায়ী তোমাদের করতে হবে। চলো তাহলে শুরু করি। Good morning, dear students. Today we are going to dive into something fun, imaginative and very important for your exam, story writing. শুভ সকাল প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা, আজ আমরা শিখতে চলেছি একটি মজার কল্পনাপ্রবণ এবং পরীক্ষার জন্য খুব দরকারি জিনিস, গল্প লেখা। We all love stories, whether it is from comics, movies, cartoons or bedtime tales. But have you ever tried writing your own story? It is not just fun, it helps you become more creative, organized and expressive. আমরা সবাই গল্প ভালোবাসি, সেটা কমিক্স হোক, সিনেমা হোক বা ছোটবেলায় ঘুম পাড়ানি গল্পে। কিন্তু তুমি কি কখনো নিজের গল্প লেখার চেষ্টা করেছো? এটা শুধু মজার নয়, এটা তোমার কল্পনা শক্তি, লেখার কথা আর ভাব প্রকাশের ক্ষমতা বাড়ায়। In your exam, you may be asked to complete a story or create one using hints or a starting line. So today, I'll show you how to write a great story in just 15 minutes with a proper structure, characters and even a moral. So get ready with your pens, notebooks and imagination. Let's unlock the storyteller within you. Every good story has 4 parts. Introductions. Number 1, introduction. In this introduction, you will get characters, time and place. That is to say, introduction includes characters, time and place. You will try to write this introduction very carefully. It must have character, time and place. Introduction, character, time and place. Next, problem. Something unusual or challenging happens. Next, climax. The turning point or peak of the story. Conclusion. Next, conclusion. Number 4, conclusion. Number 4, conclusion. Ending with a solution or moral. Ending with a solution or moral. In the conclusion, you will find ending with a solution or moral. Spend only 2 minutes planning. Just write keywords in rough, not full sentences. Keywords. Spend only 2 minutes planning. Just write keywords in rough, not full sentences. So you will have to follow this. Now start writing in your answer sheet. Use short sentences. Use short sentences. Keep the tense uniform. Usually past tense. Tense uniform. You must use generally past tense. You must use generally past tense. Next, add linking words. Adds linking words like suddenly, meanwhile,
after some time, finally. Linking words include suddenly, meanwhile, after some time, finally. Make sure your story is 120 to 150 words. Do not cross these word limits. You must follow and try to maintain it. So short stories, you must use past tense. Make sure your story is 120 to 50 words, enough for 10 marks. Keep in mind that you should not cross this. Example question কেমন আসবে এরকম complete the story with the following hints. Complete the story with the following hints. A poor woodcutter cutting trees near a river, axe falls into the river, cries, a fairy appears, shows golden and silver axe, woodcutter, honest, rewarded. You will have to write in this way. An honest woodcutter title must be given. At first, an honest woodcutter. Once there lived, but one day, there lived a poor woodcutter. One day, while cutting wood near a river, his axe slipped and fell into the water. He began to cry because it was his only tool to earn a living. You must write in this way. A moral must be put at the end of the story. Here you will see I write honesty always brings a reward. Honesty always brings a reward. সুতরাং তোমাদের এইভাবে গল্প লিখতে হবে। এখানে যদি গল্পটা আমি শেষ করতে চাই তো এইভাবে লিখব। Suddenly a fairy appeared. She showed him a golden axe and asked if it was his. She showed him a golden axe and asked if it was his. The woodcutter replied, "No." Then she showed a silver axe. Again he said, "No." At last she brought his gold axe. The woodcutter was happy and thanked her. The fairy was pleased with his honesty and gave him all 3 axes. So moral, once again I mention moral. Honesty always brings reward. তাহলে গল্পে তোমাদের একটা বিগিনিং লাইন দেওয়া থাকতে পারে, সেটার পর তোমাদের লিখতে হবে, অথবা কিছু হিন্টস দেওয়া থাকতে পারে, সেটা তোমাদের লিখতে হবে। গল্প অত্যন্ত সহজ সরল ভাষায় লিখতে হবে। প্রথমে টাইটেলটা দিতে হবে, তারপরে তোমাদের কি করতে হবে, পাস্ট টেন্সে লিখতে হবে। প্রেজেন্ট টেন্স পয়েন্টে দেওয়া থাকবে, কিন্তু পাস্ট টেন্সে লিখতে হবে। অর্থাৎ শুরুটা ওয়ান্স বা ওয়ান ডে বা ওয়ান্স আপন এ টাইম এইভাবে লিখতে হবে এবং ছোট ছোট বাক্যে লিখতে হবে। অর্থাৎ কিনা প্রথমে সাবজেক্ট বসাতে হবে, তারপর ভার্ব, তারপরে অবজেক্ট, এইভাবে লিখতে হবে। এবং তোমরা কিন্তু বড় বড় সেন্টেন্সে লেখার চেষ্টা করবে না, অত্যন্ত সহজ সরল বাক্যে লিখতে হবে। সিম্পল স্টাইল ইজ দি বেস্ট স্টাইল। সুতরাং তোমাদের খেয়াল রাখতে হবে গল্প অত্যন্ত সহজ একটা বিষয়, এটা সহজেই লেখা যাবে। যেমন হিন্টস দেওয়া থাকবে, আমরা যদি একদম না পারি তখন সাবজেক্ট, ভার্ব, অবজেক্ট এইভাবে নিয়ে আসব এবং শেষ করব। সুতরাং তোমরা আশা করি গল্প কিভাবে লিখতে হয় বুঝতে পারলে, এবং আমি
পরবর্তীকালে তোমাদের এখানে দিয়ে দিয়েছি বেশ কিছু গল্প, তাদের হিন্টস। এইভাবে আমরা কিন্তু শুরু করবো। So, yeah, এই যে গল্পটা বোর্ডে লিখলাম সেটাই আমি আবার প্রিন্ট করে তোমাদের দিয়ে দিয়েছি। তোমরা ভালো করে লক্ষ্য করো কিভাবে লেখা হয়েছে অত্যন্ত সহজ সরল বাক্যে। তাহলে ব্যাপারটা দেখতে পাচ্ছ কিভাবে সুতরাং তোমরা লক্ষ্য করো কিভাবে গল্পটা লেখা হয়েছে। এরপর কয়েকটা হিন্টস দিয়েছি সেই স্পেসিমেন রাইটিং লেখার জন্য। তোমরা হিন্টসগুলো লক্ষ্য করো কিভাবে প্রেজেন্ট টেন্সে দেওয়া হয়েছে এবং সেটা কিভাবে লেখা হয়েছে গল্পগুলো। একইভাবে এখানে আমি টাইটেলগুলো দিইনি, কিন্তু টাইটেলগুলো তোমরা নিজেরা দিয়ে নেবে এবং লক্ষ্য করো ওই যেভাবে আলোচনা করা হলো সেইভাবেই এখানে গল্পগুলো দেওয়া হয়েছে। এভাবে যদি তোমরা লেখাগুলো কমপ্লিট করো এবং দেখো প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে ছটা গল্পের আমি হিন্টস দিয়েছি এবং তাদের উত্তরগুলো লিখে দিয়েছি। খুব বেশি বড় করিনি, খুব সহজ সরলভাবে লিখেছি ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ডের জন্য এবং সিবিএসসি বোর্ডের জন্য। প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই কিন্তু গল্পগুলো এইভাবেই দেওয়া হয়েছে এবং তোমরা চেষ্টা করলে কিন্তু অত্যন্ত সহজভাবে এই গল্পগুলো লিখতে পারবে এবং তোমরা প্রায় 95%-এর ওপর বা কেউ কেউ চেষ্টা করলে ফুল মার্কসও পেয়ে যেতে পারো। সুতরাং গল্প লেখা মোটেই সহজ নয়। তুমি খালি লক্ষ্য করো কিভাবে গল্পগুলো পাস্ট টেন্সে ছোট ছোট বাক্যে লেখা হয়েছে। এইভাবে তোমরাও চেষ্টা করবে গল্পগুলো লেখার পর তোমরা নিজেরা বাড়িতে অনেক প্র্যাকটিস করবে। প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে গল্পের টাইটেল দিতে হবে, পাস্ট টেন্সে লিখতে হবে এবং কি করতে হবে গল্পগুলো হিন্টস অনুযায়ী লিখতে হবে। বা যেমন যদি বিগিনিং লাইন দেওয়া থাকে তাহলে কি করতে হবে সেটা তোমাকে পাস্ট টেন্সে লিখতে হবে এবং তোমার কল্পনা শক্তিকে বাড়িয়ে সেই গল্প লেখা তোমাদের শেষ করতে হবে। তাহলে তোমরা নিশ্চয়ই দেখছো ব্যাপারটা কিভাবে রাইটিং স্কিলগুলো আমি দিয়েছি এবং সেগুলো কিভাবে হচ্ছে। তাহলে তোমরা চেষ্টা করো এইভাবে অনুসরণ করা, নিশ্চয়ই পারবে। অত্যন্ত সহজ একটা রাইটিং স্কিল যেটা পরীক্ষায় আসবেই আসবে এবং তোমরা অবশ্যই ভালো নাম্বার পাবে। তাহলে দেখো কিভাবে লেখা হয়েছে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে। তোমরা এটা অনুসরণ করো এবং ভালো লেখার চেষ্টা করো। এই তোমাদের এই গল্প লেখার জন্য কি শিখতে হবে? টেন্সটা ভালো করে শিখতে হবে। টেন্সটা শিখলেই কিন্তু সহজেই এটা লিখতে পারবে এবং তোমরা খেয়াল রাখবে আমার এই চ্যানেলে টেন্সের উপর অত্যন্ত সুন্দরভাবে ভিডিও উপস্থাপন করা হয়েছে। সেগুলো তোমরা অবশ্যই দেখবে, তাহলে দেখতে পাবে কীভাবে গল্প লিখতে হবে এবং বিভিন্ন ট্রান্সলেশনেরও তোমাদের ভিডিও আছে, সেগুলোও লক্ষ্য করবে এবং তোমরা অবশ্যই পেরে উঠবে। তাহলে এখানেই শেষ করছি। তোমরা ভালো থাকবে। আশা করি যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইকস করবে, শেয়ার করবে এবং নতুন হলে থাকলে চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না। তাহলে আজকে এই পর্যন্তই। ততদিন তোমরা ভালো থাকো। আবার দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।